Hi, everyone. Welcome back in for more of Dark Season 2. We're checking out episode 3 in this video, which is called Ghosts. Thank you so much, as always, for joining me and for your support. I have rewatched episodes 1 and 2, and there was one moment in particular that really stuck out to me. Well, kind of two moments, actually, that really stuck out to me on the rewatch that kind of feed into a theory I have. So, to remind you all of a theory I have a theory that the unnamed teenage girl in the future, the brunette, the one that found Jonas and said, "Welcome to the future," the one that he has taken to the power plant, the one that watched him hop into the God particle, I have the theory that she is his daughter. And there was a couple moments on my rewatch that kind of cemented even further that I didn't quite pick up on in the first watch. So I just want to talk about it real quick. So not only does she have the same flashlight, and I mean, we've seen older Jonas give younger Jonas items. So, and we've seen the same item side by side before, like the time machine, the 10 houses built. Like we've seen that, and we've seen the suicide note from Michael Convald, right? So my theory is the flashlight that she is using is the same one that he has. So that's like one thing is well, how did she get one? If not for future him giving it to her, like her father giving it down. But then there was an editing choice that was really interesting to me, and I can't remember which episode it was specifically, but I think it was episode 2. The very last episode. Young Jonas was taking that teenage girl through the forest to the power plant. And there was an editing choice where it was split down the middle. And then we also saw older Jonas with Hannah in 86, and he's showing her Mikkel. And that editing choice really stuck out to me because if my theory is correct, then that editing choice, we've got Jonas with his daughter and Jonas with his mother. And that to me just I don't know. I just really felt in that moment we've got this family, we've got younger Jonas with his kid and then older Jonas with his mom. It just, I don't know. As I was watching that scene, it just kind of hit me like a truck, and I'm like, whoa, that's pretty crazy. So if she isn't his daughter, I'm cool with whoever she is, but I don't know. There's just I have this gut feeling, y'all, okay? That was the only thing. On the rewatch, I didn't really pick up on much else that would fuel a theory or anything like that, but it was really just that moment with this mysterious. Anyway, I'm really hoping that we soon find out who she is. All right, rambling over. Let's go ahead and get started with episode 3. Ich habe gesehen, wie du aufwächst. Die Zeit hat dich auserwählt. Gott hat dich auserwählt. Vergiss nicht, dass wir jetzt auch dein Zuhause sind. Die Zeit ist immer mit dir. That's the same one that Claudia has. Or she's got a second or third or fourth one. Not necessarily the exact same one. Sie sieht und hört alles, was du tust oder sprichst. Okay, so this is a different version of what we've seen. Damn. Doris. Cuties. Claudia, kauf dir einen Drops dafür. Danke. Meinst du, sie hat was gemerkt? Mach dir keine Sorgen. Jede Familie hat ihre Geheimnisse. True that. You can just tell her that you were I don't know. What's a believable reason that you would be positioned that way? To a child. Yeah, Claudia might not even be old enough to fully understand what y'all were doing. Schön bist du. Oh, she's so in love. 4 days. So episode 3, 4 days left. And then 3 days left, 2 days left, 1 day left. So then episode 7 and 8 will be when it happens.
Like episode 7 when it happens, and then episode 8 the aftermath, maybe? Or the start. Anyway. God, that makeup work is so good. Wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten. So wissen wir, dass wir erhalten, was wir beten. Aber nichts geht verloren unter seinem Blick. Oof. Helga's changed, dude. Or he just does not like his mother anymore. Ja, und wir haben immer noch keine Ahnung, wer dieses Monster überhaupt ist. Wieso weigert er sich, seine Identität preiszugeben? Well, there's good reason for that. Sucht niemand nach ihm. Da fragt man sich doch, wie manche Menschen so leben. Fast wie Gespenster. I gotta open my notes, I totally forgot. Kann ich dich was fragen? Deine Frau und du, was habt ihr noch? Viel? Nein, überhaupt. Muss aber ordentlich Dampf ablassen. Die Ehe ist nicht so, wie es uns verkauft wird. Sobald die Kinder bekommen, werden sie andere Menschen. Ist so, als wären sie mit den Belgern verheiratet. I mean, that's because you guys traditionally did not parent. 50s were way different than they are now. Man hat ihn gefunden. Helge Doppler. Seinen Leichnam. Nein, der Junge lebt. Er ist einfach durch die Tür spaziert, als wäre nichts passiert. Ich finde meine manchmal eigenartig. Sie tut immer so, als würde ich nichts verstehen. Wenn ich Kinder habe, dann will ich anders sein. Will you now? No, you won't. Meine Mutter war oft traurig. Ich war lange in einem Heim. Sie redet nicht gern darüber. Hast du keine Familie? Außer deiner Mutter? Meine Mutter hat einen Bruder, aber ich glaube, sie hassen sich. Agnes has a brother. Identity currently unknown. Zeigst du es mir jetzt? Diese Scheißgespenster. Du musst mich nicht so anglotzen. Ich weiß, dass ich zu spät bin. Ich habe gedacht, vielleicht willst du heute mal schwänzen und wir machen was Schönes. Ich schreibe heute Deutsch und nachher wollte ich noch zum See. Vielleicht ein andermal. She's trying. This has impacted her. Regina's like, what the fuck? Mir gefällt, wie du dein Haar jetzt trägst. Macht dich irgendwie so. She does look very grown up compared to last season. It's like she's aged 5 years. It's the power of makeup and hair, y'all. And clothing, to be fair. You can definitely make yourself look way different than you ever have. Not gonna lie, there's been a part of me lately that's been thinking about that, like just completely changing my style. Been feeling very blah about myself lately, just with my hair and my outfit choices, which are very basic. I don't know what my style is. I should just go thrifting and see what stands out. Damn, that's like a fresh copy too. It's like untouched. Right. I forgot that he gave that to her. I think I even had that written down. Did I? Yes, gives Claudia a book. That's all I wrote down, though. Oh, look at old Egon. Making the connections. Holy shit. I'm here for it, dude. I wasn't really a fan of Egon in season 1 at all, but this has totally changed my opinion. Ich habe Ihren Kollegen doch schon alles erzählt. Ich würde Helge gerne ein paar Fragen stellen. Er hat noch kein einziges Wort gesprochen. Etwas ist merkwürdig mit dem Bub. This is a massive room. Wer hat dir das angetan? Der Herr Kommissar hat dich etwas gefragt. Jetzt sag doch endlich was! Don't yell at him. Maybe just leave. Maybe more willing to talk without you here. Also, ich wollte nur mal schauen, wie es dir so geht. Das klingt jetzt vielleicht eigenartig, aber warum hast du mir das geschenkt? Du bist vielleicht die Einzige, die mich versteht. Ja. Er hat gesagt, es ist ein Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Schatten, dass die Reisenden alles ungeschehen machen können. Wer hat es gesagt? Noah, du darfst ihm nicht vertrauen. Niemals hörst du. Dick. Man. Helga's still one of the characters I feel the most bad about. We don't often get sun in this place. This is weird. Agnes going into the bunker. Okay. Hat dich jemand gesehen? Bro. Sie haben Helge heute zurückgeschickt. Noah ist auch zurück. Ich habe keine Angst mehr vor ihm. Ihr tragt das gleiche Blut. Sich vom Blut freimachen heißt sich freimachen. Das hast du selbst gesagt.
Trotzdem prägt uns unsere Familie unser Leben lang. Sie bereiten den nächsten Zyklus vor. In 4 Tagen. Dein Bruder ist ein blinder Narr. It's her brother, maybe. Das musst du mir geben. Nicht jetzt. Das hat... Heute? So these two have met before. Für alles. Wanted to thank you for everything. Meine Mutter liebt dich, weißt du das? Sie wird dich sehr glücklich machen, wenn du sie lässt. Yeah, yeah. Damn, this is crazy. Okay, so I feel like the Nielsen family has way more importance to this story than I think I initially thought because, and when we think about it, because Mikkel, okay, I still have a theory that Jonas is not actually the biological child of Mikkel and, well, of Mikkel anyway, but if he is though, then that, because Jonas has a huge part to play in this story. Sind Sie Hagit Tannhaus? This scene is going to be good. Heterochromie. Your eyes. Ich habe mich gefragt, wann es soweit ist und wir uns wiedersehen. Ich kenne Sie überhaupt. Damn. 86 Claudia with HG. Eigenartig. Und er hat nicht gesprochen. Was hältst du von der Sache? So he didn't talk at all. Damn. Vielleicht hat das doch nichts miteinander zu tun. Definitely not unrelated. Wie soll er das gemacht haben? Er sitzt seit einem halben Jahr. Vielleicht war er nicht alleine. Nimm du dir den Irren noch mal vor. Vielleicht spricht er ja jetzt. I'm curious what Ulrich is going to say to younger Egon all this time later, especially with the last scene in the last episode with older Ulrich and older Egon, which is still, that scene was incredible. Oh, we're back to... Ich möchte wissen, was das alles bedeutet. Diesen Text. Diese Worte haben Sie 1953. But doesn't he remember that erst letztes teenage Jahr Ulrich said that to veröffentlicht. him too, didn't he? Didn't teenage Ulrich also say those lyrics? Warum haben Sie die Kinder ermordet? Ich habe die Kinder nicht ermordet. Ich wollte sie retten. Sie haben gesagt, ich werde sterben. Woher wissen Sie, dass ich Krebs habe? Der weiße Teufel. Wissen Sie, wer das ist? Du bist ja verwirrter als ich. Warum haben Sie uns nie gesagt, wie Sie heißen? Ulrich Nielsen. Und ich komme aus der Zukunft. Damn. Okay. I didn't know if he would do that at all. Haben Sie schon mal vom Bootstrap-Paradox gehört? Nein. Wird ein Gegenstand oder eine Information aus der Zukunft in die Vergangenheit geschickt, in welchem der Gegenstand keinen wirklichen Ursprung mehr hat. Er existiert. Dieses Buch ist in der Zeit zurückgereist. Ja. Es hat mich gefunden, bevor ich es überhaupt geschrieben habe. This is why I truly feel like when we hit the end of the series, you can just jump into episode 1 and then make all the connections for everything that happens in season 1. Because, anyway, God, can't wait. I really hope that this show does that. Viel Glück, aber der spricht nicht. Mit niemandem. All right, young Egon, well, mid Ulrich. I'm curious if older Egon is going to go talk to teenage Ulrich again. That would be fucking crazy. Teenage Ulrich is going to think he's crazy. Hallo? Oh, gosh. Egon Tiedemann. Erinnern Sie sich an mich? Oh, he does. Gibt da ein paar Dinge, die ich Sie gerne fragen würde. Der Dopplerjunge ist wieder zu Hause. Ich möchte wissen, wo Helge gewesen ist. Sind die Medikamente. Den hier müssen wir ruhig stellen. Ulrich's shitty, but I do. Ulrich Nielsen. I do feel bad. Oh, shoot. Yeah. Yeah. Behauptet, sein Vater heißt Ulrich Nielsen. Sie hat mir gesagt, dass sie
eines Tages hier erscheinen würden und dass ich Ihnen den Apparat erklären soll. Ihr zukünftiges Ich. Das Paradoxe ist, dass ich Ihnen das alles bis vor kurzem noch nicht hätte erklären können. Hat es mir selbst jemand erklärt. Zeitreisender. Mhm. Sie hat gewusst, dass Sie hier erscheinen werden, damit ich Ihnen und damit ihr den Apparat erklären kann. So crazy. So good, though. Als ob er ihnen ganz leer wäre, nur noch eine Hülle. Bro, he has been through trauma. Er macht mir Angst. Und mit Bernd nicht im Haus weiß ich nicht, wie ich der Lage Herr werden soll. Bitte schauen Sie ihn sich an und sagen mir, dass alles in Ordnung mit ihm ist. This man's like the cause of some of it, anyway. Ulrich and Noah trauma is what Helga's dealing with. Oh. Well, when I think about the timeline, I mean, 86 Helga kind of trusted him still, so. Du trägst sie in dir. Und sie This is exactly what Helga told Claudia. Du bist mein Schutz, mein Schild. Ich hoffe auf dein Wort. Er spricht. Geben Sie ihm ein bisschen Zeit. I think what I'm most looking forward to on the rewatch is for all the Noah scenes to make sense. Because Ich versuche einfach, einige Lücken in ein paar alten Akten zu schließen, der Ordnung halber. Okay. Michael schläft gerade. Am Tag hat er dir mal was über seine Eltern gesagt? Michael will das alles zurücklassen. Er hat jetzt ein neues Leben. Hat er ihren Namen dir gegenüber mal erwähnt? Den Namen Ulrich hat er dir gegenüber auch nicht erwähnt? I can't remember if Mikkel ever did to her, like if we ever saw that. Über einen weißen Teufel gesprochen? Nein. Ich verstehe nicht, wozu soll diese ganze Fragerei gut sein? Kann ich morgen mit ihm reden? Ja. Oder wenn dir noch was einfällt, ruf mich einfach an. We don't have much time left with Egon. I'm so curious how far he's gonna get before he dies. And does he pass the information on to anyone? Like, does he give it to Claudia, maybe? Ich schlafe in letzter Zeit wieder schlecht. I don't like that. Hättest du vielleicht ein Foto von dem Jungen? Sleeping pills, Michael's sleeping. Nur für die Akten, ja? Okay, cool. I'm so much more invested in Egon as a character now, like, which I'm happy about. I like caring more about characters. Here we go. What is your relationship? Siblings? Or Hat Claudia dich geschickt. Wenn du glaubst, Adam lässt dich zurück, dann irrst du dich. we'll let you back in? Du hast deine Seite gewählt. You picked your side. Für dich gibt's keine Erlösung. Ich weiß, wo die letzten Seiten sind. Und ich weiß, wie lange Adam danach gesucht hat. Okay, Adam's looking for final pages. Sie hätte dir niemals gesagt, wo sie sind. Claudia hat sie bei sich. I can't remember if we've seen this newspaper clipping. Du opferst sie. Du kannst deine eigene Schwester nicht so hassen, wie du sie hast. Okay, there we go. There's the confirmation. Siblings. Betrachte es als ein Friedensangebot. And it also sounds like Noah does not like Claudia. They're really, yeah, everything is connected is certainly not a joke with this show. Da ist jemand, der Sie sehen möchte. Ja, bitte. Who is this? Stranger? Jonas? No, Claudia. Okay. Older Claudia. Oh my gosh. Oldest Claudia seeing youngest Egon. Sorry, we'll say 53 Egon, just in case. Just in case we happen to see child Egon. Ein braunes und ein blaues Auge. Yeah. Your mind's about to be blown. Wie meine Tochter. Du bist ein so guter Mensch. Aber das warst du schon immer. Oh. Die Welt hat dich nicht verdient.
Kennen wir uns? Ich bin hier, weil ich dir etwas sagen muss. Es tut mir leid. Du hast nichts davon verdient. Aber manchmal trifft es die Guten am Herzen. Oh no. Ich verstehe nicht. Das wirst du eines Tages. Oh no. Und dann will ich, dass du weißt, dass es mir leid tut, dass die Dinge so gekommen sind, wie sie gekommen sind. Is older Egon gonna remember this conversation? Es tut mir leid, wirklich. Okay. So basically it was just a big apology. Sagen Sie alle Termine ab. Da ist noch was, Ihr Vater. Er ist hier. Ich wusste nicht, wohin mit ihm. Okay. Maybe he does remember. Was machst du denn hier? Warum hast du nicht vorher angerufen? Patience, please. Es dauert auch nicht lange. Jetzt ist es wirklich gerade schlecht. Du kannst hier nicht einfach so auftauchen. Warum machst du nicht einen Termin mit meiner... Claudia, stop. Ich habe Krebs. Yeah. Yeah. Prostata. Oh, man. Aber jetzt hat der Krebs gestreut. Und ich dachte, es ist besser, wenn du das weißt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Schon okay. Ich wollte nur, dass du Bescheid weißt. Papa. Du bist wieder da. Hallo, Prinzessin Naseweiß. Wo ist denn Mama? He's looking at her really close. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Ich glaube, ich habe heute eine Hexe gesehen. Claudia does give witch vibes like oldest her. She does. Wie sah sie denn aus? Lange, Like you. weiße Haare. Wie in den Büchern. Und was hat sie gesagt? Dass es ihr leid tut. Das hört sich aber nicht nach einer Hexe an. Woher willst du das denn wissen? Sind die für Mama? I'm really curious what happens with Doris, because as far as we know, bist ein she so is guter not Mensch, alive Robert. in 86. Die Welt hat dich nicht verdient. Alles in Ordnung? Noch ein Déjà-vu. Mhm. Egal, wie fest wir versuchen, sie zu halten, sie verschwinden It would be trotzdem. so crazy if these irgendwann. two like built like mutual respect for one another through all this shit. Letzten Winter, da ist ein Junge nach Winden gekommen. Der hat damals etwas Eigenartiges zu mir gesagt. Vielleicht macht mich der Krebs jetzt auch schon verrückt. Kennen Sie diesen Jungen? Er ist hier. Wo ist er? Du hast es gewusst, dass er hier ist. Du hast es die ganze Zeit gewusst. Wo ist er? Wo ist er? Los, sag! No, 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 no. Oh my god, don't kill him, 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 don't kill him. Claudia. Sie sind das. Ich. Weißt du, es ist noch nicht fertig. Das Ganze braucht noch 33 Jahre, bis es soweit ist. Verstehe nicht ganz, was es ist. You will. Wow, look at that copy of it. Das habe ich schon mal gesehen. Sie können es behalten, ich brauche es nicht mehr. Warum geben Sie mir das? Ich werde bald tot sein. Und dann werden wir uns wiedersehen. Sie werden mir dann den Apparat erklären müssen. Ich weiß nicht, wozu er da ist. Warum sagen Sie mir nicht, wozu er da ist? Weil Sie mir gesagt haben, dass es ihn nie... Mm-hmm. Yeah. God, older Claudia knows so much, and I cannot wait for that journey. Das alles wird bald sein Ende haben. Aber bis dahin muss alles so bleiben, wie es immer war. They say this so much in this show, this season in particular. Oh my gosh. I love these scenes when they play a song and there's no dialogue or anything. We just flip between a bunch of different characters.
Du dachtest, du kannst ihr vertrauen. This is how she dies. Noah kills her. And she knew. Du hast mir alles genommen. Du wirst sterben. Und mit dir alles, wofür du stehst. Ich weiß, dass ich sterben werde. Aber werde ich diese Partie verlieren? Oder ist das hier, unser Treffen, du Well, und maybe it is in deine this Waffe, moment. nur ein Teil eines Spiels, von dem du immer noch nicht weißt, wie man es spielt? Ich bin keiner deiner Bauern mehr. No longer one of your pawns, but you're still one of Adam's. Dies, das er dir verspricht, ist nichts als eine Lüge. Verkauft durch die Illusion von Freiheit. Aber frag dich, ob du wirklich frei bist. All through season 1, I thought Noah was like at the top of all this, but he's kind of a little victim in his own way, I guess. We've only seen Adam in like one scene, and then that photograph. Okay. He did. All right. Okay. Okay. So Claudia dies. Noah kills Claudia. Damn. I'm so curious who Noah ends up being. Oh, okay. Okay, good to know what that is, the newspaper. And we are in 53 as well. Like, kills Claudia in 1953. Kills, hang on, I gotta go kills oldest Claudia. Kills 2019 Claudia. In 1953. Actually, no, wait. I actually don't know what time we're in because both Claudia and Noah can travel freely. I need to look at that. No, it is 53 because Agnes has the newspaper clipping from 1953. Yeah, okay. 1953. Charlotte. Das ist nicht... Nein, das stimmt aber nicht. Das ist nicht wahr. Ooh. 86 Claudia's in the future. Wir sind verbunden durch unser Blut. Oh my gosh, seeing future Regina. Wir können unseren Familien noch so fremd sein, ihr Handeln nicht verstehen. Am Ende würden wir doch alles für sie tun. Ein roter Faden. Adam! Hatte sie die Seiten dabei. Sie hat bekommen, was sie verdient hat. Am Ende bekommen wir alle, was wir verdient haben. Man, I still have no theories about Adam at all. Anyway, give me a sec. I want to read this episode over real quick. The Claudia and Tronta scene where he like pulled his pants down and she just like stared at his dick. That was interesting. I'll just say that. Okay. In the Agnes Claudia scene in the bunker, Agnes tells her that she is not afraid of her brother Noah anymore. Sigmundus is preparing for the next cycle, which will begin in 4 days. All the suffering that Noah causes will come to an end. She hands her the newspaper clipping, which is of her own death. Okay, and then if Agnes is a Nielsen, then that would mean Noah is a Nielsen as well. So I'm just gonna put Noah Nielsen. I'm still curious who her husband was. But we know that they're siblings, so brother to Agnes. Okay. Yeah, okay. So younger Egon, younger Claudia. I will admit I did miss exactly what she told him. She told him he is too good a person and the world does not deserve him. And that's where he got the deja vu because yeah. Noah looks for the missing pages he has been seeking, which he finds on her. Looking through them, however, he is deeply disturbed, insisting that can't be Charlotte. That's not, no, this isn't right, this isn't true. At the Sigmundus headquarters, Adam asks Noah if he found the missing pages. Noah shakes his head. Adam tells Noah that Claudia got what she deserved, as will everyone. Okay, so Noah is lying to Adam about these pages because Claudia does have them, but Charlotte is in there somewhere. Oh my gosh, I'm so excited for the next episode. Okay, so I just finished reading that over just to make sure that, you know, just for full understanding and clarity. Anyway,
We were not in the future in this episode at all, but we did bounce heavily between 53 and 86 primarily, but we did have some 2019, or 2020 rather. Just some brief moments. But yeah, this episode for me really solidified Egon as like a character that I actually really care about now. And it sucks because we know he passes. I'm curious if he ends up passing away on the day of the apocalypse, but back in 86, on the day that everything resets. And maybe that's key for him in his journey. I don't know, but I really enjoy Egon. I really love that older Egon is like piecing things together. Like he's really digging into stuff and, you know, going to see Inez and getting a photo of Mikkel that he then Michael to him that he then shows Ulrich, like oldest Ulrich. Oh my gosh, insane. I still want 86 Egon to go see 86 Ulrich, the teenage version of him. And I still find it crazy that like teenage Ulrich and elderly Ulrich exist in the same time as two separate individuals, and Egon has met with both of them. I just find that crazy. I find that crazy because older Egon like arrested teenage Ulrich for the rape that wasn't. Anyway, I'm very curious when we get to see teenage Ulrich again. It's been a while, and like how that continues or if it will or whatever. I'm really curious about these missing pages. I'm very curious how Charlotte connects in to all of this, because Charlotte's been digging and her and Peter have been, in my mind, they've been pretty successful at what they've been doing, but there's so much more there. And I just don't know. I don't know. And then Adam. Adam is so mysterious. And the way he looks, I can't, like, the show is so good at casting that I feel like for theories, you almost have to rely on, like, how the actors look to kind of figure out, like, who they may or may not be. But Adam seems to be, like, his skin seems like he's got heavy burn marks, like he was set on fire at some point one day. And survived it. Like that's what he looks like to me. I question so much, like, are we gonna end up seeing Adam at a different point in time? Are we gonna be able to see a younger version of him? Are we going further back in time? Like, are we gonna go, I do anticipate that we're gonna go back to the 20s at some point. We've only had like 1 or 2 scenes from 1921. I would really love to go back to the 20s when they were building the tunnel in the first place. But yeah, mostly I'm just really curious about Adam and how he fits into all this, and why it seems to me like I wonder if Adam has been through this cycle so much, and like, does Adam have the fullest understanding of this, or does Adam not have full understanding of this, but someone like Claudia does, or maybe even future Charlotte? And I don't know. The whole everything is connected thing, like, we're really, I mean, we have been very heavily into that, but I feel like even more so. It's just going to keep happening, and notes are going to get messy because everyone's just going to end up connecting into one another. Anyway, I think the biggest like light bulb moment for me with that, the whole everything is connected thing, is the whole Agnes being the sister of Noah, which means, that means Noah is part of the Nielsen tree. And going down and just seeing like how crucial Ulrich is in this, and how crucial Mikkel, especially because Mikkel grows up to be Michael and then is the Convald family and stuff. So yeah, I don't know. It's crazy. And then also not to mention that Tronte has the affair with Claudia in 86 because they had such a strong friendship when they were kids and And I'm really curious. I'm so curious actually if we end up getting oldest Claudia meeting with oldest Tronte. Because then at that point, we'll have seen these two people meet in every year. Anyway, okay. I'm not going to talk anymore. I really want to watch episode 4. So I am going to do that right away. We'll see you in the next one. Thanks for watching. Looking forward to your comments.